Everyone, check this out. এখান থেকে যখন রিলিজ করলাম, this steel ball is not made up of any magnetic material. কোন attraction আছে? Absolutely not. So এখানে রাখলেও it just falls off easily. তাহলে একদম টপে যেও, why does it not fall off? It would have fallen off. It would have definitely fallen off যদি enough velocity or না থাকতো। একটা মিনিমাম ভেলোসিটি দিতে হবে টপ অফ দ্য মোশনে থাকার জন্য। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এই জায়গা থেকে রিলিজ না করে, লেটস সে যদি আমি এই জায়গা থেকে রিলিজ করি, লেটস সি ইফ আই রিলিজ ইট ফ্রম হিয়ার, ডু ইউ থিংক এবারও কমপ্লিট লুপ মেক করবে? দেখি মেক করে নাকি। ইট ডাজ নট। কমপ্লিট লুপ মেক করছে না, এত লুপ যে ধাপ করে নিচে পড়ে গেল। Why is it not making the complete loop anymore? Because তোমরা অপটিক্যালি হাইট চেঞ্জ করছেন, আর আমি হাইট চেঞ্জ করে ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জির কনটেক্সটে গ্রেটার হাইট মানে হলো এই জায়গায় গ্রেটার কাইনেটিক এনার্জি, সো গ্রেটার ভেলোসিটি এট দ্য টপ। বুঝতে পারতেছি? আর যদি অল্প হাইট থেকে ছাড়ি, অ্যাভেলেবল গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি তো কম, তাহলে কম কাইনেটিক এনার্জি মিনিং কম স্পিড এট দ্য টপ, মিনিমাম স্পিডটা আমি মিট করতে পারি নাই। সো এই জায়গা থেকে দিলে হচ্ছে না, লেটস ট্রাই ফ্রম হিয়ার। এই জায়গা থেকে দিলে হয় নাকি? হবে না স্যার, এই জায়গা থেকে হয়, বাট আরেকটু নিচে গেলেই আর হয় না। একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সবার? ফাইন, দিস ইজ ওয়ান। এটার আগে ক্যালকুলেশন করে নেই, দেন উইল লুক এট দ্য সেকেন্ড ডেমনস্ট্রেশন which is even cooler. ওকে, এটার আগে ক্যালকুলেশন করে নেই। ইউ নো হোয়াট, না ডেমনস্ট্রেশনটা শেষ করে নেই, তারপর দেখবো। বাট ডেমনস্ট্রেশনটা দেখার আগে let me show you a question. Even though this question is not from unit 4, this question is actually from unit 5, Jan 2012, unit 5, question 16. একটু ওয়েট, এখন দেখা দিচ্ছি। কোন ইয়ার বললাম? Jan 2005. Jan 2012. সবাই কোয়েশ্চেনটা একটু দেখো। আমি ভিডিও দরকার নাই। Jan 12 তো question paper unit 5. Yes, look at the question. আরো বড় করতে হবে নাকি পড়তে পারতেছো? A bucket is swung in a vertical circular path as shown. বাকেটটা কিন্তু half filled with water. লেখা আছে না? The bucket is half filled with water and swung. The water stays in the bucket even at the top of the circular path, as long as the speed of the bucket exceeds a certain value. বুঝতে পারছো? As long as the speed exceeds a certain value. এই স্পিডটার নামই কি? মিনিমাম ভেলোসিটি, যেটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন। সব বুঝতে পারতেছো everyone? Okay, now check this out everyone. Do you want me to do the experiment myself? Yes, sir. Okay. So এটার জন্য যারা অনলাইন করতেছে একটু দেখো, এই জায়গাটা নিলাম। So for this I take একটা সিম্পল কাপ, যেটার সাথে আমার স্ট্রিংস অ্যাটাচ করে রাখছি। আমি একটা কাপ উইথ সাম স্ট্রিংস অ্যাটাচড টু ইট, এটাকে আমি চাইলে এভাবে ঘোরাতে পারবো, বাট এটার ভিতরে কোনো পানি নাই। So let me pour some water into it. সবাই এই যে দেখো প্রুফ, পানি ঢাললাম, বেশি ঢেলে দিচ্ছি। Now এটাকে যদি নিয়ে আমি সুইং করা স্টার্ট করি, যারা অনলাইন করতেছো সবাই দেখো, এটা নিয়ে যদি আমি সুইং করা স্টার্ট করি, অফ কোর্স টপ অফ দ্য মোশনে পানি আমার গায়ের উপর পড়তেই পারে।
how do I ensure যে এক ফোঁটা পানিও বাইরে পড়বে না? Minimum speed. So I have been doing this for years. I know একটা minimum speed কত লাগতে পারে. So what I can suggest is প্রথমে আস্তে আস্তে রেডিয়াস না আস্তে আস্তে এটা আর্ক লেন্থটা বাড়াতে থাকবা। Once you get used to যে কতটুকু স্পিড লাগতে পারে, then you start swinging this. And you will be very confident. Even at the top of the motion, the water does not fall off. Of course, this was filled with water, and you can see it was filled with water. So, what did I maintain? সব কিছুর শেষে লাস্টের কনসেপ্টটা কি ছিল? মিনিমাম ভেলোসিটিটা আমি এক্সিড করতেছিলাম। Is it clear? আচ্ছা, এখন কয়েকটা জিনিস লিখতে হবে একটু। কপিতে everyone get to work. অনলাইন যা ক্লাস করতেছে সবাই দেখতে পাচ্ছিলা? Yes, sir. Yes, sir. Good. So, take this up, please. Guys, focus করে please. যখন বাকেটের জন্য যদি বলি, let's say বাকেটটা নিয়ে আমি উল্টা এভাবে রেখে দিলাম, অবশ্যই পানি পড়ে যাবে, ডেফিনেটলি পানি পড়ে যাবে। সো মিনিমাম স্পিডে টপ অফ দ্য মোশনে there is only one force. একটা ফোর্সের ভ্যালু 0. Can you all identify কোন ফোর্সের ভ্যালুটা 0? Exactly. ওয়েটের ভ্যালু 0, রিঅ্যাকশনের ভ্যালু 0, উল্টানো থাকা অবস্থায়। এদিকে দেখাও এভরিওয়ান, প্লিজ নোটিস কেয়ারফুলি। আমার রোলার কোস্টারটাই যদি আমি দেখি, এটাই না? সো যখন ও এই জায়গায় আছে, নোটিস করে প্লিজ, when it is over here, ওর উপরে এই জায়গায় আমার ওয়েট আর এই জায়গায় আমার রিঅ্যাকশন। So I deliberately made a mistake. Can you identify what was that mistake? Arrow's length equal না। Was that the only mistake? Arrow's length তো আমার ঠিক না, সরি, arrow's direction তো আমার ঠিক নাই। So normal contact force has to be perpendicular. Normal হইতে হবে, এটা abnormal ছিল, right? Vertically upward কেমনে হয়, doesn't make any sense. So roll করতেছে, করতে করতে এদিকে গেল, টার্ন করে যখন উল্টায় গেল, গাইস একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করি। Let's say if I take this golf ball, check this out. এইখানে থাকা অবস্থায়, ক্যামেরাটা অন করে তাহলে সবাই দেখতে পারবা। এইখানে থাকা অবস্থায় এই যে the golf ball in my hand, the golf ball is pressing down on my hand. According to third law, my hand is pushing up on this golf ball. Make sense? কিন্তু যদি আমি হাত উল্টায় দেই, উল্টানোর সাথে সাথে থাকতেছে না কেন, পড়ে যাচ্ছে কেন? বিকজ কোনো কন্ট্যাক্টে নাই। তো এই জায়গায় এই অবস্থায় can you all identify the value of the reaction force? Good. Reaction force এর value কি হবে? Of course 0 হবে। Is it clear everyone? এই জায়গায় আমার reaction force এর value definitely 0 হবে। Okay, excellent. Reaction force এর value হলো 0। তারপর দেখি reaction force এর value দেখলাম আমি 0। Okay, then what? Reaction force 0, এটা দিয়ে আমি তারপর কি করব? Reaction যদি 0 হয়, কিন্তু টপ অফ দ্য মোশনেও তো ও পার্ট অফ আ সার্কেলে আছে, তার মানে কাউকে না কাউকে কি প্রোভাইড করতে হবে? সেন্টিপিটাল ফোর্স প্রোভাইড করতে হবে। And guess what? Who is it that is going to provide the necessary centripetal force? It's the weight alone that is going to provide the necessary centripetal force. Is it clear? একটু লিখে ফেলো। At the top of the motion, at the top of the motion, at the top of the motion, comma, at minimum speed, at the top of the motion, at minimum speed, comma, top of the motion, minimum speed, reaction force এর value কি হয়? 0। ওকে, লিখে ফেলো।
at the top of the motion at the minimum speed, the reaction force is 0. The reaction force is 0. So, and therefore, the weight provides the necessary centripetal force, and therefore the weight provides the necessary centripetal force. Is it clear? তাহলে guys check this out. বাকেটের জন্য যে আইডিয়া, রোলার কোস্টারের জন্য সেম আইডিয়া, কোনো ডিফারেন্স নাই। তাহলে can I start by writing? Everyone check this out. সবাই নোটিস করি। তাহলে can I start by writing FC as in centripetal force তাকে কে প্রোভাইড করবে? ওয়েট। ডান। এবার ব্রেকডাউন করি। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের আচ্ছা ওয়েটটাকে আগে স্টার্ট করি। ওয়েটের ইকুয়েশন সবাই জানি mg। সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সে যখন আসবো you guys need to tell me which would be more appropriate equation for centripetal force, m r omega square এই সিনারিওতে নাকি mv square by r? mv square by r. So obvious guys. অবশ্যই mv square by r. Why not m r omega square? কনস্ট্যান্ট rpm এর কিছু নাই তো এখানে, আমি একটা বাকেটকে ঘোরাচ্ছি একটা স্পিডে, এটা কিভাবে কনস্ট্যান্ট rpm হয়? Doesn't even make sense, right? That's why we use mv square by r. তাহলে এই m আর এই m gets cancelled out. v square equals to rg, তাহলে v কি হবে? root over rg. তাহলে টেকনিক্যালি এই মিনিমাম স্পিডটা একটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, রেডিয়াস। গেস হোয়াট? এদিকে তাকাও। আমি যদি এই যে কাপটাকে ঘোরাচ্ছি, পানি ফেলছি না? ও পুরোপুরি ফেলে নেই। এই যে কাপটাকে ঘোরাচ্ছি, দেখো যে স্পিড আমার লাগবে অফকোর্স ইয়া থাকা অবস্থায়, আমি যদি রেডিয়াসটা বাড়ায় দিই, এইবার স্পিড কি আমার বেশি লাগবে নাকি কম লাগবে? আমার আরো বেশি লাগবে। এই যে আর যদি বাড়ায় দাও তখন আমার মিনিমাম স্পিডের ভ্যালু আমার বেড়ে যাচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? নো কনফিউশন? ওকে, কপি করে নাও। So this is what I wanted to discuss with all of you about minimum speed. Sir, do we copy this derivation? Of course. Copy this under which section? কোন টপিকের আন্ডারে কপি করবা? Minimum velocity required. Yes, exactly. শেষ হলো বলো? সবার শেষ? নেক্সটে যাব? ওকে। যারা অনলাইন কোর্সে কপি করা শেষ সবার? Yes, sir. জি স্যার। ফাইন। তাহলে এই আমাদের মিনিমাম ভেলোসিটি শিখে ফেললাম আমরা। এখন সার্কুলার মোশন লেকচার শীট 2টা বের করে সবাই, আজকে যেটা দিলাম তোমাদেরকে। এভরিওয়ান টেক আউট সার্কুলার মোশন লেকচার শীট 2। Ready? Okay. We'll be starting with centrifuge. Okay. Centrifuges have a wide range of applications. Centrifuges have a wide range of applications. Some of them are discussed as follows. সবাই washing machine টা পড়ো তো। Everyone read the washing machine part. Of course, I'll help you understand the whole thing, but please read this quickly.
শেষ? No confusion? I don't think পুরোপুরি বুঝছো। বুঝছো? Fine. Okay. Why don't I explain this with a really cool video demonstration? This I won't do. This is done. We'll just discuss the video. Okay, that's it. Okay. Do you know what this guy is connecting to a what is it called? Drill machine, right? This is a sparkler. বাংলায় যেটাকে আমরা বলি তারাবাতি। সবাই বলতে কখনো ফুটাইছো তারাবাতি? আচ্ছা। So what happens is when you light up a sparkler, ইংলিশে বলে sparkler, sparkles গুলা চতুর্দিকে এরকম ছিটকায় পড়ে, রাইট? আচ্ছা। So ওকে যখন আমি একটা ড্রিল মেশিনের সাথে কানেক্ট করে সুইচ অন করে দিব, দেখি ও কিভাবে বিহেভ করে। আমি কিন্তু বেন্ড করে দিছি সাইডে, ওকে? এখন তোমাদের একটা ফেভারিট মুভির রেফারেন্স দেখতে পারবা, দেখি ধরতে পারো নাকি? নট হিয়ার, এখন এই যে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ স্যার, বুঝছি। Yes. আমি একটা পারফেক্ট জায়গায় পজ করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, not really. হ্যাঁ, চলবে, this is fine. So এই যে কমপ্লিট, everyone check this out. এই যে কমপ্লিট যে আর্কটা দেখতেছি, সার্কেলটা দেখতেছি, that is from the sparkler. But sparkles গুলো কি ওর সাথে এই পারফেক্ট সার্কুলার মোশনে যাচ্ছে? নো, স্পার্কলস গুলা is shooting out কোন ডাইরেকশনে, এই ডাইরেকশনটা আইডেন্টিফাই করা really important everyone. স্পার্কলস গুলা শুট আউট হচ্ছে কোন ডাইরেকশনে একটু আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি তো আমরা। কোন ডাইরেকশনে? tangentially, right? Tangent to the circle. বুঝতে পারছি? আচ্ছা, জাস্ট ইমাজিন করো একটা জিনিস, এই লোকটার কাছে আরেকটা ডেমনস্ট্রেশন আছে। দিস ইজ দ্য ডেমনস্ট্রেশন, সবাই দেখো। He might be from Bangladeshi origin, Sylheti, maybe. Speed normally করতেছি, কিন্তু না একদম প্রপার থিক ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট। সাউন্ড কই করতেছি, দাঁড়াও, যারা অনলাইনে যারা করতেছে ওরা যেন শুনতে পারে, ওদের জন্য আমি সাউন্ড অন করে দিলাম। Ideas about circular motion. The ball moves in a horizontal plane, which makes it easier to understand the forces involved than with, say, something moving in a vertical circle, because we can ignore gravity. When I do this with my students, I place an object about there, and I ask them to tell me when I should lift the hoop so the ball knocks it down. শুনছো কি বলতেছে নাকি? অ্যাকসেন্ট বুঝতেছো না? বুঝতেছো? এক্সিলেন্ট। সো ও এটার ভিতরে স্পিন করবে, তো এটা ঘুরতেছে, তো জিজ্ঞেস করলো যে এইটাকে কখন উঠায় ফেললে হুলা হুপটাকে, এই বলটা যে এই ডেক অফ কার্ডস কে হিট করতে পারবে। কোন পজিশনে উঠাবো? যখন এদিকে আছে, এদিকে না কোন দিকে? guys you have to understand, একটু ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি রিকল করো। যখন আমরা ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি পড়ছিলাম, প্লিজ রিকল দ্য কনসেপ্ট অফ ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি। এই মুহূর্তে ও কোন দিকে যেতে যাচ্ছে, that is its tangential. Tell me when I should lift the hoop so the ball knocks it down. Did you notice? Right, so as a physics teacher, I knew when to lift the hoop because I knew the ball would go off at a tangent. Go off at a tangent with its tangential velocity. So initially, As a there, and I asked them to tell me when I should lift the hoop so the ball knocks it down. So not মানে ইয়ে করার আগে, লিফট করার আগে, why was the ball moving in a circular path? Because continuously there was a centripetal force acting on it. Can you guess where was this? Very good. Centripetal force coming from ballটা মুভ করার সময়, the ball was pressing on the inner surface of the hula hoop.
অ্যাকর্ডিং টু থার্ড ল হুলা হুপটা বলটার উপরে কন্টিনিউয়াসলি এই ডাইরেকশনে কি দিচ্ছিল একটা ফোর্স পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য মোশন দ্যাট ওয়াজ চেঞ্জিং দ্য বলস ডাইরেকশন। যখন আমি উঠাই দিলাম এখন কি আর ওর উপরে কোনো হরিজন্টাল ফোর্স আছে? নো। তাহলে ও কি করবে? এই যে ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা ছিল দ্যাট ইজ ইটস ট্যানজেনশিয়াল ভেলোসিটি, সেটা দিয়েই যাওয়া স্টার্ট করবে। Right. Make sense? Okay. দেখি ওর কাছে আর ভালো ডেমনস্ট্রেশন আছে নাকি কিছু। এই যে ট্যানজেন্সিয়াল ভেলোসিটিটা চলবে। এখন লেটস গো ব্যাক টু আওয়ার লেকচার। এখানে দেখি। So the dryer of a washing machine consists of several small holes on a cylindrical drum in which wet clothes are placed. When the dryer starts spinning, the necessary centripetal force for the clothes to move in a circular path is provided by the reaction force from the inner surface of the dryer. Where is the clothes getting the necessary centripetal force from? Inner surface of the dryer থেকে কি পাচ্ছে? একটা reaction force that is providing the necessary centripetal force. But guess what? আমার পুরো cloth which is the solid material, আমার inner surface of the drum which is again a solid material, solid এর সাথে solid এর কন্ট্যাক্টে enough reaction force আসতেই পারে, বাট ক্লোথটার ভিতরে যে ওয়াটার পার্টিকেলস আছে সেটা কি সেই enough reaction force পাবে? Absolutely not. তাহলে ও কি করবে? Just like the sparkles, just like the ball মুভ করবে কোন ডাইরেকশনে? ট্যানজেনশিয়ালি। এক্স্যাক্টলি যে ডাইরেকশনে যাচ্ছিল সেই ডাইরেকশনে যেতে থাকবে। বলো। আচ্ছা আমি এই পার্টটাকে একটু জুম করে দেখাই। লেটস সে আমি ইজি করে বলি, যখন ক্লথটা এই জায়গায় আছে, লেটস সে এটা আমার ক্লথটা সার্কেল আঁকলাম কেন? I can draw the cloth like this. Better? So ক্লথটা এই জায়গায় ড্রামের সাথে কন্ট্যাক্টে আছে, কন্ট্যাক্টে থাকার কারণে ড্রামটা ওর উপরে কোন দিকে ফোর্স দিবে? In this direction, perpendicular to the direction of its motion, এই পয়েন্টে, also towards the center of the circle. Fine. So that is what is keeping the clothes in the circle বা সার্কুলার মোশন। বাট ক্লোথের ভিতরে যেই ওয়াটার পার্টিকেলস গুলো আছে, এই ড্রাম থেকে এই পার্টিকেল গুলা কি এই ফোর্স ফিল করবে? অবশ্যই না। তাহলে ও কেন সার্কুলার মোশনে যাবে? ও কোথায় যাবে? ছিটকায় প্রত্যেকটা এখান এই হোলস গুলা দিয়ে বের হয়ে যাবে। এই প্রত্যেকটা ট্যানজেনশিয়ালি এই হোলস গুলোর ভিতর দিয়ে বের হয়ে যাবে। এবার ক্লিয়ার? No confusion? Fine. Yes, sir. এবার তোমরা ল্যাবরেটরি সেন্ট্রিফিউজটা একটু পড়ো তো প্লিজ। এভরিওয়ান রিড দ্য ল্যাবরেটরি সেন্ট্রিফিউজ পুরাটা, তার কারণ পরে বোঝার অভ্যাসটা তোমাদের ক্রিয়েট হচ্ছে না কোনো অড রিজনে, এটা আমার ফিক্স করতে হবে। দেখাবো, আগে পড়ে নাও, then I'll show you a demonstration এই ল্যাবরেটরি সেন্ট্রিফিউজারি। সবাই পড়ছো? বুঝছো? আচ্ছা নো প্রবলেম, আগে দেখে নাও, ভিজুয়ালাইজ করতে পারলে তোমার জন্যই বেটার হবে। Everyone check this out. Liquid containing suspended materials is allowed to stand for some time. The heavier particles will settle down through a process called sedimentation. আমি যদি মাটি ওয়াটার নেই, মাটি ওয়াটারে যেই পার্টিকেলস গুলো আছে সেইগুলা settle down করবে at the bottom, lighter particle along with the fluid will settle down at the top. বাট যদি অনেক মাটি ওয়াটার থাকে পুরাটা ক্লিন আপ হতে it will take a really long time,
এত লম্বা টাইম তো কারো হাতে নাই, তাহলে এই সেডিমেন্টেশন প্রসেসটাকে হাউ ক্যান উই স্পিড আপ? We can speed up using a laboratory centrifuge. ওকে, কিভাবে কাজ করে কি জিনিসটা সেটাই আমরা দেখা স্টার্ট করি। নোটিস করো সবাই। This can be used to separate the material from the liquid. But what will we do if the suspended material is very light? It will take days to settle. In such cases, we can use the process of centrifugation to quicken the process of sedimentation. Centrifugation is the process of separating substances of different densities from a mixture with the help of a centrifuge. There was another video, I don't know এটা কোথায় ডিলিট হয়ে গেছে, ইউটিউবে ছিল। তো a guy makes a solution using powdered milk. গুঁড়া দুধ আছে না, গুঁড়া দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দুধই বানাইছে, কিন্তু the whole narration was in Hindi. अब हम देखेंगे कैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। It was so amazing. সারা করে এরকম করতো, কিন্তু এটা ডিলিট হয়ে গেছে ভিডিওটা। I cannot find it anywhere. Let us conduct an experiment to see centrifugation. For this, we need a handy centrifuge machine, muddy water, mixture of calcium carbonate and water, 4 centrifuge test tubes. Take the sample of muddy water and place the test tubes in the centrifuge machine. Now take the calcium hydroxide mixture in the test tubes and also place them in the centrifuge machine. Rotate the machines fast for few minutes. জিজ্ঞেস করছি না কিভাবে ঘুরে, আচ্ছা পাইছো? This is how it rotates. কোনা বললো few minutes, মিনিট কি হয়েছে 10 সেকেন্ডও তো হয় নাই। আচ্ছা, at least you can see the effect actually. Stop rotating. Remove the test tubes and observe. We see mud particles and white precipitate have settled in কোন জায়গায় সেটেল ডাউন করছে? each of the test tubes. This is the process of centrifugation. Is it clear? So particles গুলা কোথায় সেটেল করবে? At the bottom যে। আচ্ছা, এই জিনিসটাই let me try and explain it from here everyone. দেখো, এই যে আমার টেস্ট টিউবটা, এই যে আমার let's say water solution, and let's say you have a particle over here. বুঝো, the whole thing is moving in this circular path. তার মানে এই পার্টিকেলটার উপরে কি লাগবে? একটা এই ডাইরেকশনে centripetal force. Can the water provide the necessary centripetal force or the reaction force? No, it cannot. তাইলে পার্টিকেলটা কি করবে? স্লাইড করে, because of its inertia tangentially সামনে যেতে থাকবে। সামনে যেতে 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 settle down করবে কোন জায়গায়? Can you all guess? Of course, it will settle down at the bottom. বুঝতেছো কি হচ্ছে? এবার তাকায় দেখো, যখন ও যে settle down করবে at the bottom, এবার দেখো তো, এইবার ও পুশ ডাউন করতেছে নিচের দিকে, তাইলে nothing to do with weight. এই টেস্ট টিউবের ইনার সারফেসটা ওর উপরে এই ডাইরেকশনে কি দিবে? একটা নরমাল রিঅ্যাকশন ফোর্স। আর এই রিঅ্যাকশনের এই ডাইরেকশনে কি আছে? এখন একটা কম্পোনেন্ট, এন্ড গেস হোয়াট?
this component is going to provide the necessary centrifugal force. Now does it make sense? Okay. Kintu the idea is not for it to provide centrifugal force. The idea is এই জায়গায় যেন না থাকতে পারে, এই জায়গায় ঘুরাইতে থাকলে it cannot stay over here, it has to come down. This is the idea. Clear to পুরোপুরি? Okay. Laboratory centrifuge দেখলাম. So the idea is related to centrifugal force. I have created a hook topic with this. And do you see centrifugal take I have kept in double quotation. Any ideas why have I kept it in double quote? One idea? Anyone? Double quote meaning ki, double quote karon ki? Ke bolte parba? No idea. Have you ever seen Friends? Yes. কেউ দেখছো? Friends দেখছো? Friends এর ভিতরে জি স্যার সরি যে কোনো কিছু বলার সময় হাত দিয়ে এরকম করা মানে কি? ডাবল কোট মানে কি? যে ইউ আর নট মিনিং দিস, তাই না? তাহলে বুঝি নাই। It does not exist. ডাবল কোটের ভিতর রাখলাম মানে কি? যে centrifugal force does not exist. It is a made up force. ঠিক আছে? And I'll prove it to you right now. The centrifugal force বলে যে actually কোনো কিছু exist করে না। আগে টার্মটাকে ব্রেক ডাউন করি। Centripetal মানে কি? A force directed towards the center of the circle. আর centrifugal কি হতে পারে? Force directed away from the center of the circle. Okay, আমি একটা একটা করে আজকে তোমাকে হেল্প করতেছি। এদিকে তাকায় দেখো। গাড়ির ভিতরে এই অবজেক্টটা দেখো। ড্যাশবোর্ডের উপরে আছে। Maybe একটা টিস্যু বক্স or something. This is the object on the right. Okay, যখনই আমি একটা শার্প টার্ন নিব, the moment I make a really sharp turn, তখন এই অবজেক্টটা কি জায়গায় বসে থাকবে? যদি একটা লাইট অবজেক্ট হয়, it will slide away. আর টার্ন নেওয়ার পর আমি দেখবো অবজেক্টটা কোথায় চলে গেছে। This object moved towards না লিখে to the লিখি, to the left. So গাড়ির ভিতরে যে ড্রাইভার বসে আছে, let's say right hand side এ ড্রাইভার বসে আছে, তো যখন টার্ন নিল ড্রাইভার কি দেখলো? অবজেক্টটা কোন দিকে যাচ্ছে? ড্রাইভারের পার্সপেক্টিভ থেকে লেফটে যাচ্ছে, as in এটা আমার center of the circle, it's moving away from the center of the circle. So যে ড্রাইভারটা কোনো ফিজিক্সের আইডিয়া নাই, ওর কাছে কি মনে হবে? আরে নিশ্চয়ই ওর উপরে কোনো ফোর্স ছিল, যে ফোর্সটা ওকে ঠেলে কোন দিকে নিয়ে গেল? ওই লেফট সাইডে নিয়ে গেল, right? Away from the center of the circle. But guys, did the object move because of any force? Absolutely not. The object moved because of its inertia. I have already shown this demonstration literally in the last class. তোমার কম্পিউটার দিয়ে দেখাইছিলাম একটা ব্যাটারি দিয়ে, আরেকবার দেখাই দেখো। সবাই খুব কেয়ারফুলি নোটিস করে দেখো। আমি আমার ভিডিও অন করতেছি। Check this out. আমি এই বইটা নিলাম, বইটার উপরে কি রাখা যায়? Let me keep a remote here. Okay, and I don't know if you can see this. The remote is touching my thumb. দেখতেছো? The remote is touching my thumb. এখন যদি আমি খুব আস্তে টানটা নেই, it is still touching my thumb. আমি যদি check this out, খুব আস্তে everyone, খুব আস্তে মুভ করি, it is still touching my thumb. But এবারে যদি আমি একটু ফাস্ট টার্ন নেই, এবার did you see আমার আঙ্গুলের কাছে মনে হবে ও এদিকে গেল, as in away from the center of the circle. But was that its actual motion? ও কিভাবে গেল? যাওয়ার সময় ওর ইনার্শিয়ার কারণে, আরেকবার যাওয়ার সময় ওর ইনার্শিয়ার কারণে ওইদিকে গেল। So it did not move like this, absolutely not. It moved in this direction because of its inertia. So এই ফ্রেমে মানে আমার আঙ্গুলের ফ্রেমে মনে হবে আঙ্গুল থেকে দূরে চলে গেছে, but that's not what happened. Slide করে
tangentially আসার সময় ওই যে নিয়ে এসো তো, মানে খালি মাইক্রোফোন নিয়ে আসতে পারবো একটা, সাথে ইউএসবি মাইক্রোফোন খালি একটা, মাইক্রোফোনটা অফ করো। খালি ইউএসবি মাইক্রোফোন আর কিছু লাগবে না। USB মাইক্রোফোনটা অফ করো তোমার। হ্যাঁ? ওই আশেপাশে দোকানে পাবা, দেখো তো কি এটা? খালি মাইক্রোফোন। হ্যাঁ, তাছাড়া না পাইলে বাদ দাও। হ্যাঁ, মাইক্রোফোন ভাই সবাই ফোকাস করো। Guys, check this out. Is it clear now? বুঝছো? Fine. না না, ক্লাস করার জন্য মাইক্রোফোন চাচ্ছে। তো ও ভাবছে ওর মাইক্রোফোন নষ্ট, আসলে তোর মাইক্রোফোন নষ্ট না, সবাই তো শুনছি ওর কথা। আচ্ছা এদিকে তাকাও। When the car makes a sharp turn to the right, it appears as though, এই টার্মটা দেখো, it appears as though the object on the right moves in a straight line to the left, but did it actually move in a straight line? No, ও তো tangentially মুভ করতে করতে যে লেফটে পৌঁছাইলো। তো ভিতর থেকে দেখে মনে হবে স্ট্রেট লাইনে লেফটে চলে গেছে, বাট বাইরের থেকে দেখতে মনে হবে না, বাইরের থেকে দেখা যাবে যে ট্যানজেনশিয়ালি মুভ করতে করতে লেফটে গেছে। সো ভিতর থেকে দেখে ইট লুকস অ্যাজ দো দেয়ার ইজ আ সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স অ্যাক্টিং অন ইট, বাট বাইরের থেকে দেখলে সি দো দেয়ার ইজ নো সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, ইট ইজ মুভিং অ্যাওয়ে বিকজ অফ ইটস ইনার্শিয়া। এই তো বলো। হ্যাঁ, এই রাইট সাইডে আরকে সেটা আবার রাইটে মুভ করা শুরু করবে। রাইটে কেন মুভ করবে? স্যার এই সাইডে আরকে এসে না, away from the center of the circle. Centrifugal force এর মানে কি? away from the center of the circle. The center of the circle এ মুভ করতে হইলে মানে away from the center of the circle কি কখনো আবার ভিতর দিকে আসতে পারে? এবার বুঝছো? It is always away from the center of the circle. হ্যাঁ, রিভার্স করতে হবে এক্স্যাক্টলি। তখন এদিকে না, আমি যদি এদিকে টার্ন করি এবার, তখন উল্টো সাইডে আসবে। কারেক্ট, বলো না, বলো। ফার্স্ট অফ অল সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বলে কি কিছু এক্সিস্ট করে? না, ঠিক আছে। তখন তো কন্টিনিউয়াসলি সান আর আর্থের মাঝখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা প্রোভাইডস দ্য নেসেসারি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স। গ্র্যাভিটি যদি আমি সুইচ অফ করে দেই, আই ক্যান শো ইউ। In fact, I had shown this in my IGCSE class. একদম 100% আমার মনে আছে। Orbits দিলেই চলে আসবে, orbits fed দিলেই this will come up. এক সেকেন্ড, ভালো কথা বলছো। সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বলে যে কিছু নাই, সেটা let's prove this once and for all. Because ইফেক্টটা তো আমার কাজে লাগতেছে। সেন্ট্রিফিউজের ভিতরে আর we not using centrifugal force? Centrifugal force এর ইফেক্টটাই তো আমরা পাচ্ছি, যে মনে হচ্ছে যে away from the center of the circle চলে গেল। Yes, that is what we call বাইরের থেকে না বুঝে centrifugal force. Inertial reference frame বলা হয় তো, it is called inertial reference frame. আমি ওর পাথটা দেখি, ওর ভেলোসিটি দেখি, ওর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স দেখি। মনে পড়তেছে কিছু ও লেভেলের কথা? ওকে, সো দিস ইজ দ্য সান। এসে রেখেছি, ওকে রাইট। এই যে আমার সান, দিস ইজ দ্য আর্থ, এই যে অরবিট করতেছে, দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন। আমি যদি একটা সুইচ আছে, এই যে গ্র্যাভিটি, আমি যদি কোনো কারণে গ্র্যাভিটিকে সুইচ অফ করে দিই, ক্যান ইউ গাইস গেস কি হবে? কোন ডাইরেকশনে যাবে? এক্স্যাক্টলি এই যে ডাইরেকশন অফ ভেলোসিটি, যেটা এই লাইনে যেতে থাকবে। সো আরেকটু উপর আমি একটু স্পিড আপ করে দেই, ফাস্ট করে দেই, ফাস্ট করে লেট মি সুইচ ইট অফ ফ্রম দিস পজিশন। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। একদম স্ট্রেট লাইনে চলে যাবে। ইজ ইট ক্লিয়ার কনসেপ্টটা? ফাইন। যদি অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স থাকতো তাহলে কি আরো ট্যানজেনশিয়ালি যেত? তাহলে তো উল্টা দিকে দিকে চলে যেত, তাই না? বাট দ্যাটস সামথিং দ্যাট উইল নেভার হ্যাপেন। ফাইন, আমাদের লাস্ট টপিক ফর টুডে ইজ ব্যাংকিং। দিস ব্যাংকিং হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনস। ঠিক আছে, আমরা ব্যাংকিং করতে যাবো, ব্যাংকিং হলিডে, রাইট? ওই ব্যাংকিং আর এই ব্যাংকিং এক জিনিস না, সবাই নোটিস করি।
roads designed for high speed turning are generally banked. Banked মানে হলো again elevated, right? Elevated again. The diagram below shows a regular road and a banked road. Left এরটা হলো আমার regular road, right এরটা হলো আমার banked road. সবাই নোটিস করি প্লিজ, everyone. Guys, please focus. ধরো হাইওয়ে কিছু যায় আসে না, so ও টার্ন করতেছে, let's say it's turning in this direction. এভাবে দেখতে তাহলে বুঝতে ইজিয়ার হবে। let's say গাড়িটা এই ডাইরেকশনে টার্ন করবে, so the car is in part of this circle. কথা বলো না, part of this circle. এখন check this out. ও যদি part of this circle হয় তাহলে of course ওর উপরে এই ডাইরেকশনে কি লাগবে, একটা centripetal force লাগবে। and can you guess who is it that is going to provide the necessary centripetal force here? Friction. The car. Of course, the friction between the car tires and the road. And just imagine now, everyone, there are countries যেখানে রোডটা স্লিপারি হয়ে যেতে পারে, আইসি রোডটা নিচে হতে পারে, তখন কি ফ্রিকশন এনাফ সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স প্রোভাইড করতে পারবে না? টার্ন করবা, গাড়ি ছেঁচড়ায় রাস্তা থেকে বের হয়ে ইসে পড়ে যাবে, নদীতে পড়ে যাবে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন? সলিউশন ইজ টু ব্যাংক দ্য রোড। রোডের এক সাইড আমি এরকম এলিভেট করে দিব। সো এই জায়গা দিয়ে যখন আমি টার্ন নিচ্ছি, চেক দিস আউট, তখন আমি কোন পার্ট অফ দ্য সার্কেলে আছি? তখন আই এম ইন দিস পার্ট অফ দ্য সার্কেল। দিস ইজ মাই ওয়েট। রিঅ্যাকশনটা খেয়াল করে দেখছো, ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড না কিন্তু, এই পারপেন্ডিকুলার টু দ্য রোড সারফেস। তাহলে এই রিঅ্যাকশনের কয়টা কম্পোনেন্ট হবে? আরভি আর আরএইচ। আরভির কাজ কি? Balance the weight, and guess what this RH will do? This RH will provide the necessary centripetal force. Now it's your responsibility to compare these two forces, RH and friction. তোমার কমন সেন্স কি বলে কোন ভ্যালুটা গ্রেটার হবে? RH গ্রেটার হবে নাকি ফ্রিকশন গ্রেটার হবে? অবশ্যই হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ রিঅ্যাকশন অনেক 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 বেশি গ্রেটার হবে আমার ফ্রিকশন থেকে। এই জন্যই তো ব্যাংক সারফেসে টার্ন নেওয়া আমাদের জন্য অনেক ইজিয়ার। মেক সেন্স? একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সবার? বলো। না নাই, গুড কোয়েশ্চেন। এদিকে তাকাও, এই অবস্থায় যদি গাড়ি সুইচ অফ করে রেখে দেই, the car will try to slide off in this direction, right? তাহলে গাড়িটা রোডের উপরে দিকে ফোর্স দিচ্ছে, রোডটা গাড়ির উপরে ফোর্স দিবে এই ডাইরেকশনে। So this is the friction, right, on the road on the car. এই ফ্রিকশনের এই ডাইরেকশনে কোনো কম্পোনেন্ট আছে? নাই। তাহলে এখানে ফ্রিকশনের কোনো কিছুই আসবে না। তাহলে টোটাল সেন্টিপিটাল ফোর্সটা শুধুমাত্র, আই রিপিট, শুধুমাত্র কে প্রোভাইড করবে? হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ রিঅ্যাকশন ফোর্স। এটাই লেখা আছে। Is it clear? Same thing goes with, I need one more minute. সবাই খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করে দেখো, যখন একটা এরোপ্লেন টার্ন করে, তোমার রোটার দিবা একটু, স্কেলটা দাও। when an aeroplane turns, এটা ধরো এরোপ্লেন যখন টার্ন করবে, একটা এরোপ্লেন জীবনও এভাবে টার্ন করতে পারবে না, হইতেই পারে না। একটা এরোপ্লেন টার্ন করতে হলে ও আগে টিল্ট করবে, তারপরে যে টার্ন করবে। এই টিল্টটার দরকারটা কি? এভাবে টার্ন করতে সমস্যাটা কি ওর? এদিকে তাকাও, ও যদি এইভাবে টার্ন করতে হয় ওর কি লাগবে? একটা কোনটা অফ করো প্লিজ। ওর যদি এদিকে তাকাও এইভাবে টার্ন করতে হয় টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দিস সার্কেল, ওর একটা ফোর্স লাগবে। কোনো ফোর্স তো নাই, কোথা থেকে আসবে সেই ফোর্স? বাট যখনই ও টিল্ট করতেছে, ডু ইউ অল রিমেম্বার লিফট ফ্রম ইওর এস? এস এর লিফট মনে আছে? তো লিফট সবসময় কোন দিকে অ্যাক্ট করে? পারপেন্ডিকুলার টু দ্য উইংস। এই ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করে আমার লিফট, এই ডাইরেকশনে। সো যখনই টিল্ট করলো তখন লিফটের একটা কি কম্পোনেন্ট চলে আসবে? হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট that will provide the necessary centripetal force. দেখো তো এবার ক্লিয়ার নাকি? 100% ক্লিয়ার? বুঝো নাই কোন জায়গাটাতে প্রবলেম বলো? লিফটের পার্টটাতে। এদিকে তাকাও, যখন এই অবস্থায় আছে, কোনো টিল্ট করে নাই, এভরিওয়ান আইস অন দ্য বোর্ড প্লিজ। যখন এই অবস্থায় আছে, নো টিল্ট, তো আমার যদি টার্ন করতে হয় এই ডাইরেকশনে, where is the force? কোনো ফোর্স নাই। তার মানে এইভাবে টার্ন করতেই পারবে না, খালি সোজা যেতে পারবে।
বা টার্ন যখন করবে এই ডাইরেকশনে, তখন টিল্ট করলেই এই লিফটের কি ক্রিয়েট হয়ে যাবে, একটা দুটো কম্পোনেন্ট, একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আর এই যে আমার হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য লিফট। গেস হোয়াট, এই যে এই হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য লিফট কোন ডাইরেকশনে অ্যাক্ট করতেছে, টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য সার্কেল which will provide the necessary centripetal force. এবার ক্লিয়ার? রাইট, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। স্যার আমাদের কি সার্কুলার মোশন এন্ড সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের জন্য কোনো ফ্যাক্ট শিট আছে? ফ্যাক্ট শিট জি স্যার। ইউনিট 4 এর ফ্যাক্ট শিট আছে, ইন্ডিভিজুয়াল টপিকের তো কোনো ফ্যাক্ট শিট নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। স্যার টেস্টের জন্য কি শুধু নোটস পড়বো তাহলে? এন্ড যে ওয়ার্কশিট গুলো করাইছি সেটা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। আসসালামু